Imagina que un día despiertas por la mañana, das un pequeño bocado a algo delicioso y sientes como tus huesos se fortalecen silenciosamente cada día, sin suplementos, sin medicamentos costosos, solo con una receta simple que nutre tu cuerpo desde adentro. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero los alimentos que consumen a diario pueden estar drenando el calcio de sus huesos sin que lo sepan. Hoy vas a descubrir la verdad sobre las fuentes naturales más poderosas de calcio y vitamina D, y una receta increíble que puedes preparar en casa para fortalecer tus huesos, mejorar tus músculos y aumentar tu energía a medida que pasan los años. Tus huesos no son estructuras muertas. Están vivos, constantemente reconstruyéndose, reparándose y remodelándose. A cada instante, pequeñas células llamadas osteoblastos intentan fortalecerlos, mientras otras células llamadas osteoclastos descomponen el tejido viejo. Cuando somos jóvenes, este preciso está en equilibrio. Pero al pasar los 30 o 40 años, esa balanza comienza a inclinarse. Los huesos pierden densidad. La absorción de calcio se vuelve más lenta. Los niveles de vitamina D bajan silenciosamente. Y todo se acelera aún más si pasamos mucho tiempo sentados, comemos mal o recibimos poca luz solar. Lo sorprendente es que muchas personas piensan que solo necesitan más leche. Pero la leche no es la mejor solución para todos. Muchas personas no la digieren bien, otras pierden las enzimas necesarias con la edad, y en algunos casos, un exceso de lácteos incluso puede causar inflamación. Por eso hoy, en lugar de depender únicamente de la leche, vamos a profundizar en fuentes naturales y completas, mucho más efectivas, que trabajan en armonía para reconstruir la fuerza ósea desde la base. Debes saber algo importante, tus huesos no absorben calcio solo porque este disponible. Lo absorben cuando la vitamina D le indica a tu cuerpo cómo utilizarlo. Sin vitamina D, el calcio se desperdicia. Puedes comer los alimentos más saludables, pero si tu vitamina D está baja, tus huesos seguirán debilitándose. Por eso las personas con deficiencia de vitamina D suelen sentirse cansadas, adoloridas y con poca energía, sus huesos simplemente no reciben los minerales que necesitan. Ahora imagina combinar la fuente natural perfecta de calcio con la fuente perfecta de vitamina D, junto con otros ingredientes que ayudan a tu cuerpo a utilizar esos nutrientes de forma eficiente. Cuando esto ocurre, tus huesos entran en lo que los científicos llaman un estado de remodelación de alta calidad, un periodo en el que las células que construyen huesos se vuelven más activas y efectivas. Y exactamente eso es lo que hará la receta que estás a punto de aprender. Antes de llegar a la receta, exploremos las mejores fuentes naturales de calcio, esas que son más poderosas de lo que la mayoría cree. La primera es la semilla de sésamo, pequeña, ignorada, pero increíblemente potente, una sola cucharada contiene más calcio que un vaso entero de leche, y tu cuerpo la absorbe con mucha más facilidad. Además, contienen magnesio, un mineral que ayuda a que el calcio llegue a los huesos en lugar de quedar circulando sin propósito por el cuerpo. La segunda fuente son las almendras. No son solo un snack, son protectores de los huesos. Contienen calcio, magnesio, grasas saludables y vitamina E, que protege a las células óseas del daño causado por los radicales libres.
Cuando moléculas dañanas atacan los huesos, la vitamina E actúa como un escudo protector. Luego está un vegetal que casi todos tenemos a mano, la espinaca. Contiene calcio vegetal y vitamina K, que funciona como una especie de pegamento óseo, ayudando a que los minerales se fijen mejor al tejido. Las personas que consumen alimentos ricos en vitamina K suelen mantener mejor densidad ósea con el paso del tiempo. Pero aquí viene lo más importante, puedes comer todo el calcio del mundo, pero sin vitamina D, tus huesos no podrán absorberlo. Entonces, ¿de dónde obtenemos vitamina D de manera natural? La primera y más poderosa fuente es el sol. Con solo tener 20 minutos de luz solar suave por la mañana, tu cuerpo produce gran parte de la vitamina D que necesita. Pero como mucha gente pasa la mayor parte del día en interiores, sus niveles bajan silenciosamente. La segunda fuente poderosa de vitamina D son los pescados grasos como el salmón y las sardinas. No solo aportan vitamina D, sino también ácidos grasos omega 3, que reducen la inflamación en las articulaciones y protegen el tejido alrededor de los huesos. Cuando la inflamación disminuye, el cuerpo puede concentrarse mejor en reconstruir el hueso. Y hay otra fuente sorprendente de vitamina D, la yema del huevo. Muchas personas evitan las yemas, pero ahí es donde se encuentran los minerales esenciales para los huesos, el cerebro y el equilibrio hormonal. Un huevo al día puede marcar una diferencia real en tus niveles de vitamina D. Ahora tomemos todos estos ingredientes y transformémoslos en algo sencillo, delicioso y extremadamente poderoso. Una receta que puedes beber por la mañana o por la noche. Algo que alimenta tus huesos con calcio, eleva tu vitamina D, fortalece tus músculos y mantiene tu energía estable. Comienza con un puñado de almendras remojadas durante la noche. Esto activa sus nutrientes, mejora la digestión y aumenta la disponibilidad del calcio. Cuando las almendras se ablandan, se mezclan con facilidad y liberan todo su valor nutritivo. Después agrega una cucharada de semillas de sésamo blanco, auténticas bombas de calcio. Al licuarlas, sus nutrientes se vuelven aún más absorbibles. Aportan sabor suave y una textura cremosa. Luego añade un puñado pequeño de espinaca. Aporta calcio vegetal, vitamina K y antioxidantes. Al licuar la casi no se nota en el sabor, pero tu cuerpo siente la diferencia. Ahora agrega un plátano, no solo para endulzar, sino para agregar potasio, un mineral que evita que el calcio se pierda en la orina. El potasio actúa como un guardián del calcio. Aquí viene la clave, una yema de huevo, ligeramente cocida si lo prefieres. Esto aporta vitamina D natural, proteína de alta calidad y grasas saludables. Si no consumes huevo, puedes sustituirlo con un pequeño trozo de salmón cocido o con leche vegetal fortificada con vitamina D para terminar, añade una taza de agua tibia o leche tibia, vegetal o animal, según lo que tu cuerpo tolera mejor. Los líquidos tibios ayudan a que los nutrientes se absorban más fácilmente. Licúa todo hasta obtener una bebida suave y cremosa. Esta mezcla se convierte en una receta poderosa para fortalecer tus huesos desde adentro. Si la tomas con regularidad, ocurre algo sorprendente, tus articulaciones están menos rígidas, sientes tus huesos más fuertes, te despiertas con más energía y tus músculos se recuperan más rápido. Porque no solo estás alimentando tu cuerpo,
Estás alimentando la maquinaria viva dentro de tus huesos. Esta receta funciona porque aporta todo lo necesario para formar hueso. Te de calcio de las almendras, el sésamo y la espinaca. Te de vitamina D del huevo o del pescado. Aporta magnesio y potasio, que ayudan a fijar los minerales en los huesos. Te de grasas saludables que mejoran la absorción. Con el tiempo, quienes la consumen notan mejor postura, más flexibilidad, menos calambres musculares y una energía más estable. Lo más importante, ayuda a frenar la pérdida ósea relacionada con la edad, sobre todo en personas mayores de fuerte. Eres alguien que se cansa fácilmente, siente dolor en la espalda o las rodillas, o teme desarrollar osteoporosis en el futuro. Esta receta puede convertirse en tu escudo diario. Es fácil, deliciosa y nutre tu cuerpo de una forma que los suplementos no pueden imitar. Cuando nutre tus huesos, no solo fortaleces tu cuerpo, fortaleces tu futuro. Le das la oportunidad de sostenerte con libertad, estabilidad y confianza. Tus huesos te elevan toda la vida. Ya es hora de darles algo poderoso a cambio. Cada día, tus huesos cargan con tu fuerza, tus recuerdos, tus pasos y tu independencia. Y la verdad es que no se debilitan de un día para otro. Es un proceso lento y silencioso. Pero lo más hermoso es que la reconstrucción también ocurre de la misma manera, poco a poco, con los nutrientes correctos y los hábitos adecuados. Esta receta no es solo una bebida, es un acto diario de protección, es un mensaje silencioso a tu cuerpo de que estás eligiendo salud, energía y longevidad. Cuando das a tus huesos calcio natural, cuando los ayudas con vitamina D, cuando fortaleces tus músculos con energía limpia, algo profundo empieza a cambiar. Tu cuerpo se siente más ligero, tus articulaciones más libres y tu confianza crece. Te pones de pie con más seguridad, física y mental, porque sabes que estás haciendo algo importante para ti. Imagina dentro de unos meses despida con piernas más fuertes, una espalda firme, equilibrio estable y la tranquilidad de que tus huesos se reconstruyen día tras día. Imagina levantar cosas sin miedo, caminar sin molestias y sentir una vitalidad que crees perdida. Esa transformación comienza con una decisión, con una receta poderosa, con un hábito pequeño repetido con amor y constancia. Tus huesos son tu base para toda la vida. Protegilos. Nutrilos. Fortalecelos. Y los te acompañarán con firmeza en cada etapa de tu camino.